the institutions that Hassane mentioned here, the institutions to administer that law, including independent and impartial courts. And then we come to the fourth element, which is the most difficult of them four, the persons with the knowledge and the integrity to administer these institutions. That's the four elements. Now, there are three elements here that I would like to touch upon in answer to your question. The first one is corruption that President Hani mentioned. The worst enemy of the rule of law, in my view, is corruption. I would just like to emphasize what you said about corruption there. My second element here is, and the question that you put to me, Mr. Chairman, the rule of law, the consensus at the international level. When I came to the UN, we started working on this in the Office of Legal Affairs. But Kofi Annan, interestingly, who is not a lawyer, he was extremely committed to this. And he started developing this, including with the Global Compact and the business community, but also to work more with member states on the rule of law. And eventually this ended up in the very, very determined work on the rule of law in the United Nations, including even the Security Council having the rule of law on their agenda. This wouldn't happen during the Cold War, but now it's on the agenda. And also, if I could point to the latest development, Resolution 47/1 from the 24th of September 2012. It's a very, very important resolution adopted by the General Assembly. But the question is, how much of this is lip service? And I don't hesitate to put this question. And in my view, the main responsibility rests on the Western powers to lead the way by demonstrating that they observe the rule of law in all contexts, not least in the international context. And the rule of law guide that I pointed to here explains the rule of law at the national level and the rule of the law at the international level and the interconnection with the two. And then finally, I come to the last element here, empowerment of women. And as a senior citizen now, and a man as that, I cannot stress enough how important this is. Unless women are allowed to participate in the administration of the world, but also in family planning, we are in dire straits. In Saudi Arabia, women are not allowed to drive a car. In a meeting in Dubai, I challenged a friend in Saudi Arabia by saying, I can't think of a more powerful signal for empowerment of women in the world that Saudi Arabia allows women to press the accelerator in a motor vehicle. He responded a few weeks later in an op-ed where he said that Muhammad didn't forbid women to drive camels. So what's the difference? Now, if I'm looking at Africa, I'm thinking of President Senghor and his beautiful poem about the black woman, the African woman. And sometimes when I think of Africa, where I have so many friends, I see a continent that is carried on the shoulders and heads of women. Empowerment of women in Africa is so important. And I give you now a piece of advice, if I may, from my own experience. And now I'm speaking to each and every one of you in the room. Men in particular, but also women in powerful positions. When I came to the UN, the General Assembly had decided that there should be 50% women among the professionals in all departments. And I look at my statistics, I had 66% men and 34% women. At the director's level and above, I had 6% women. Her name was Jacqueline and she was French, and 94% men. What could I do? I had 7 months to fix this. Of course, it's impossible. So I told the General Assembly, I will do this my way. And what I did, I developed a graph, 34%, 66%. And the goal was 50% where the lines would meet in the graph. I called that point the embrace. Now, this graph I handed out to my directors once every quarter, staring at them and said, you know what to do. And surely you should have a woman on the short list in every vacant situation where you have to fill a vacancy. And after 8 years, I had 50% women among the professionals. And when I left the UN in 2004, after 10 years, there were 50% also at the directors and above level. Why I'm mentioning this is that this very simple method could be used anywhere, in any position, by anyone who is in a position to change the composition in an organization among the strata among men and women. I just wanted to share this little sunshine history with you.
But it is very important, what I am saying now, that everyone in a position to make a difference here has a responsibility to really achieve something here. Thank you. Thank you, Mr. Correll. Thank you for these passionate words on this basic issue of women's empowerment. I asked the same question to Madame Mahmouda on the chances of having high on the agenda, on the post-2015 agenda, these issues of the rule of law, governance, protection of human rights, and the strong interrelationship between the human rights and the processes of economic development. Venant d'un pays où le printemps, enfin, où la révolution du jasmin a vu le jour, je ne peux être qu'optimiste et dire que les États aujourd'hui, s'ils veulent progresser et véritablement se développer, n'ont pas d'autre choix que de passer par un État de droit. Vu l'expérience de la Tunisie, pendant très longtemps, on nous a dit vous avez besoin de développement, la question des droits de l'homme viendra après. Patientez, une fois que le pays se sera développé, vous verrez, on pourra s'occuper de droits de l'homme, d'égalité de genre. Il faut être patient. Le peuple a patienté plus de 50 ans et on n'a pas vu de développement économique réel, même si les chiffres de la Tunisie comparés à d'autres ne sont pas si mauvais que cela, mais ce développement n'a pas profité à l'ensemble de la population et c'est ce qui explique tout ce qui s'est passé en Tunisie. Les Tunisiens se sont soulevés parce que le développement n'a pas touché tous les citoyens de la même manière. Donc il y a eu une rupture manifeste d'égalité et les Tunisiens étaient en demande d'égalité et de respect et de reconnaissance de leur citoyenneté. Donc si la Tunisie peut servir d'exemple ou si la Tunisie est une expérience intéressante, c'est pour dire qu'on ne peut pas occulter les droits de l'homme, on ne peut pas occulter le respect du droit, de l'état de droit, au nom d'un développement économique qui n'est jamais acquis, si jamais les deux processus ne vont pas de pair. Donc il me semble que l'avenir est vers un respect des droits de l'homme, un véritable état de droit et non pas, comme je l'ai dit dans mon intervention, un état légal, parce que nous trouvons dans tous les pays un cadre légal, mais un état de droit et un état qui respecte les droits de ses citoyens. Et aujourd'hui, le citoyen n'est plus dans l'attente et dans l'expectative uniquement de ce que va lui donner l'État. L'État-providence, pas dans le sens économique du terme, mais l'État pourvoyeur et qui détient entre ses mains le sort de ses citoyens, c'est terminé. Aujourd'hui, le citoyen est actif, il est demandeur d'un processus participatif et cela ne peut que conforter tous ceux qui se dirigent vers véritablement un respect des droits humains, un respect des droits des hommes et des femmes qui constituent le peuple. Et donc pour moi, l'avenir, il n'y a pas d'autre voie que celle-là. Et pour revenir un peu sur ce que disait M. Correll, sur le rôle des femmes, les femmes aujourd'hui ne peuvent se développer ou il ne peut y avoir reconnaissance ou l'occupation de la femme de sa véritable place que si on travaille sur l'autonomisation économique des femmes. Elles ne pourront accéder à la politique que si déjà elles sont autonomes économiquement. C'est par le biais économique que les femmes pourront véritablement occuper leur place. Je ne veux pas dire leur donner parce qu'on ne leur donne pas. Ce sont des êtres humains, ce sont des citoyennes à part entière, mais ce sont des citoyennes qui sont handicapées dans leur processus de participation à la vie publique. Et elles ne pourront véritablement accéder à cette position que par le biais de l'autonomisation économique des femmes. Et c'est pour cela que et ça c'est un souci qui doit être partagé par tous, il faut travailler sur les femmes qui sont les plus défavorisées, notamment celles qui sont en zone rurale, parce que c'est les femmes qui sont en zone rurale qui sont les plus fragiles, les plus vulnérables et qui ont le moins de chances d'accéder à la dignité. Et c'est par ce terme-là que je voudrais terminer.
Merci, Madame la Secrétaire d'État. Miss Muda touched. Che coglioni ste copie, mamma mia. Mo' i dischi, nessuno si compra più il player, vogliono le copie dei file, capito? Che così se lo guardano sul computer. Ah, certo.